heart rate goes up to 7 and the panic sets in. I want to see whether or not Bangladesh can sort of put themselves in the position of being able to offset that. That's a good sign right there. It's 4 runs over pitch by Netravalkar, and Tamim's up to the task, picks it up beautifully and dispatches it. Tanzila sounds right over the top. This should give you a sense. It was in the slot, has to be said, on off stump. Just lopped in a clean off drive. Not much flourish in the shot, but it was right there for that type of shot. A little bit of outswing too. The left-hander bowling to the left-hander, swings it away from him. He plays with the swing. Introducing ঝাঁঝালো ঝালের জ্বালাময়ী authentic স্বাদে Doodles Korean ramen কঠিন ঝাল। A little bit of outswing too. The left-hander bowling to the left-hander, swings it away from him. He plays with the swing. একটু অপেক্ষা করুন, আমি লাইভ খেলা খুঁজে বের করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। তো পেয়ে গিয়েছি। তো সবাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, যেহেতু অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে আপনাদের মাঝে লাইভটি শেয়ার করছি। পর্যাপ্ত সাবস্ক্রাইব লাইক না হলে সেক্ষেত্রে কিন্তু লাইকটি ব্লক হয়ে যাবে। Elevating it over the top of 4. Elevating it over the top of 4. Over this so far, we've got one delivery to come in the over. We're going to end with a dot ball. Bangladesh 8 for no loss at the end of 1. Brian, we're missing Ali Khan. We're missing Harmeet Singh in this attack as well. How much do you think that's going to affect US's bowling lineup and bowling attack? Jesse Singh would be the closest thing to Ali Khan that the Americans have. He's a touch slower than Ali Khan, but he's a similar type of bowler. Comes in, hits the deck hard. দুর্দান্ত এই মুহূর্তে 8 রানে পৌঁছে গিয়েছে বাংলাদেশ। কোনো উইকেটের পতন ঘটেনি আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্রোতা বন্ধুরা। একেবারে খেলা শেষ, একেবারে 8 রান সংগ্রহিত করেছে সৌম্য সরকার। তিনি অপর প্রান্তে রয়ে গিয়েছেন, এক বল মোকাবেলা করে 0 রান। অপর প্রান্তে তানজিদ হাসান তামিম, জুনিয়র তামিম, তিনি 6 বল থেকে 8 রান করেছেন। দ্বিতীয় ওভারে কতদূর যেতে পারে বাংলাদেশ দল? Stephen Taylor, but you also have Milind Kumar, who's in the side who bowls good off spin. He's a genuine all-rounder, and then Nitish Kumar can also bowl off spin. সবাইকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব সবাই চ্যানেলটি দেখতে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। Who himself bowls leg spin, by the way. It's going to be interesting to see how he marshals his bowling resources. Jesse Singh into the attack. You mentioned very similar to Ali Khan. And he's been impeccable in this series so far. Hits the right lines, the right lengths. He's troubled most of the Bangladeshi batters in the first 2 games. Pulled into the leg side. Should just be the single. They're looking for 2, and this is fantastic running from the 2 batters in the middle. Mentioned Jesse Singh. He's had a bit of a golden arm. Each time that he's come on for the first time in each of these 2 matches, the first matches, he's taken a wicket in that first bowl. So if he can continue that, maybe you put Bangladesh on the back foot. There, once again, not a lot of runs to play with. Only another 95 runs that they need to get from the next 112 balls. My goodness, 5 runs and over is what the requirement is with all 10 wickets in the hand. So in theory,
it should be a pretty easy cakewalk for Bangladesh. Looking to punch that into the offside. It's going to be a dot ball. And again, these are the testing lengths that he bowls so well, Jesse Singh. Doesn't allow you the freedom to get on your front foot or your back foot. It's a good length for a fast bowler, the typical length for a fast bowler, that hard length that sort of hits the top of the splice. And he's going to have to mix that up with other deliveries though. Because if you bowl that consistent length, it's not going to be difficult for them to score 5 runs off of you in that way. So at some point you need to do something different in terms of a wicket-taking delivery. Maybe you go, bouncers. It'll be difficult to bounce a top order Bangladeshi batter. But I'd also want to see whether or not you mix in some off-speed deliveries, some Yorkers, something that is designed to take a wicket. Because at this stage, with only needing another 95 runs from the next 110 deliveries, something needs to happen to change the equation. Big swing and a miss, straight through to the keeper. Now we had seen Bangladesh bringing Shakib Al Hasan fairly early into the bowling attack. Do you see USA bringing in a spinner as well? The ball's not coming on as well. Try and slow it down even further. I can understand the argument, and if they choose to do that, Nush Kenjige typically bowls, believe it or not, during the power play overs. So he'd be a good choice to both the left-hander and the right-hander. They pick up another single. That's going to end the second over of Bangladesh. 11 for no loss at the end of 2. The crowds out today, USA fans, Bangladesh fans. It's not every day you have a T20 International Series happening here at Prairie View Cricket Complex. It's a hot day, the fans are out, both the ones that they're holding and themselves. The cricket fans are out. So there is a change in bowling. It is Shadley Van Skokvik who takes the new ball in hand, bowling from the forest end, the northern end of the ground. He'll be running into the wind. There's a pretty decent wind coming from the south. So he's running into the wind. More importantly, if he gets the ball at a drivable length, any of the batters that elevate the ball into the air, that ball will be helped by the wind. You have to be careful with his length. And that's gone up in the air, and it will land safely. Natravalkar giving chase. In the end, he watches the ball sail over his head and drop in front of him. Not the most convincing of shots. Not the most convincing of shots, and I think Shadley Van Skokvik will tell you that he was not satisfied with that delivery. You heard the groan after he released it, which to me says that he overpitched it. Effort delivery driven beautifully through the covers. That is a very good looking cover drive. They pick up 4 runs. Soumya Sarkar, after a very sketchy shot, looks a little bit more confident. Yeah, this one more convincing, and sadly has been getting this one just a touch of width. It was not a very bad delivery. If you wanted to criticize it, you would say he'd want it to be a little bit straighter, maybe an off stump. But he made a decent looking delivery look like a bad delivery with such a beautiful time shot through the outside. To fall safe again. This is some very good bowling from Shadley. He is asking questions of this Bangladeshi batting pair. Soumya Sarkar just checking out the edge again on his bat. He found the edge. If there's one fielder on the field of play who would take that for the Americans, it would have been Nush Kenjige. I think easily can be said the best bowler. And looking at that replay, that ball was slanting down the leg side, a huge leading edge carrying it toward backward point.
Misaka can consider himself lucky. It's a flighted full delivery. It's squirted down to Netravalkar at mid-off, and it's going to be a dot ball. Goodness. So runs not exactly coming at a torrential rate, but you're the Americans, you need wickets. In fact, that last delivery produced a single. So 19 runs on the board, another 86 needed in the next 104 balls. The required rate is under 5. What a delivery that is. Full, straight, right into the toes of Soumya Sarkar. It's going to be a dot ball. And this has been a very good over. Yes, it's gone for some runs, but it's not convincing runs apart from that cover drive. With some edges in there, some check shots. You remember me saying on Thursday that Shadley Van Scottfield can be a wicket-taking bowler, and he changes his pace, changes his length, changes the line, all subtle changes. So he'll be somebody who can be difficult to score off of. And that is a really beautiful shot. It is picked up, dispatched over the bowler's head, and you could just see he held that post for the camera, Soumya Sarkar. Wow. Okay, once again, the commentator's curse. Soumya Sarkar batting out of his crease, and this ball is absolutely drilled down the ground. Shadley Van Scottfield getting this one a little bit too full. And look at Soumya Sarkar, where he's set up. He set up a foot outside of his crease, so that makes the bowler have to adjust his length, and taking full advantage. 14 runs coming from that over. End of 3, 25 without loss. Back into the attack for his second over, just 3 runs coming off of his first. Bangladesh have moved up to 25 for no loss, just in need of 80 more. It looked to be a very good over. In the end, has gone for 14 runs. But we're going to see a change in the bowling. Milind Kumar into the attack with the ball. Yeah, Milind Kumar and Aaron Jones pulling the scores on that occasion. So ignore the J Singh that is toward the bottom right of your screen, because that is going to be Milind Kumar, and that answers the question that you asked earlier, Anali, as to whether or not the U.S. would want to go with a spinner. I think based on the fact that in 3 overs you've conceded 25 runs, you need to do something to change the conversation. And now with the left-hander Sarkar on strike, you certainly prefer the ball turning away from, which is also why Aaron Jones is now stationed top right, but yeah, top right of your screen at first look. Good delivery first up. You see the turn, and what it does is it also slows it down for the batters. They're going to have to generate the power and the pace by themselves. Right, a delivery, and he's gone! There is an appeal. Oh, the umpire says not out. Samir Bandaker is a very good umpire and immediately shakes his head no. I think he might have been suggesting that would have come off the ground. Let's see. Yo, Brian, I think that's out. Flighted delivery again. It's going to be a dot ball. That's 3 dot balls so far. Half chance in the delivery before this. You pick up a lot on these stump mics. And Andreas House, who is the man with the gloves on today, you heard him say very clearly, I think that's out. But I think that Samir Bandaker was indicating that that might have come off the thigh pad. So, of course, you expect the Americans to be begging for a wicket, but won't get it that time. The first slip, Aaron Jones taken out from the slip position. We've still got one delivery, to come in this over. It's been a good one so far.
And they try to steal a single off that final ball. And we're going to have overthrows. And what was to be an excellent over has now ended with a boundary, and it is going to be thanks to overthrows. Agonizing that time, Shine Jahangir with the pickup in the covers, and the underhanded throw not only didn't go close to the keeper, but also eluded Corey Anderson at short fine leg. And believe it or not, the quality of this outfield is such that an underhanded throw goes all the way to the boundary for 4. Bangladesh 29 for no loss at the end of 4 overs. As we see confirmation of how many runs it should have been 5 runs in the final ball, the one that the 2 batters ran, and then the overthrows. So interesting. Corey Anderson, after not being able to get that delivery, that overthrow, wasn't able to get to it. They immediately took Corey Anderson off and bring on Harmeet Singh as a substitute fielder. So obviously Corey is done. He has nothing else to prove, I don't think. Harmeet Singh obviously on the field now, just as a fielder, won't be able to bowl. But I like the change to Milind Kumar. At this stage, I don't know that I don't try Nash Kenjige or maybe Nisar Patel. Nisar Patel to see what he can do with the ball. Over pitch delivery, driven into the offside. You could not have asked for a more textbook shot. Very poor delivery from Jesse Singh first up. Boy. In the end, easy pickings. Effortless. Played away all along the ground through the covers. That's a really good looking strike all the way along the ground. Unfortunately, the Americans are not able to build any kind of pressure, and this is starting to feel like, again, a walk in the park for the Bangladeshis. Tanzil Hassan Tamim, he's moved on to 18 off 14 deliveries. Beautiful cover drive starting off with this first delivery. Effort ball, it's pulled into the leg side, calls for catch it, should land safe. Couple of bounces to the fielder. Van Skalkwyk out in the deep, doing the cleanup. See a little bit of frustration from Tanzil Hassan. Didn't time that as well as he'd liked. So all you're asking for from your bowlers here is just something that will put the Bangladeshis on the back foot. They're scoring very easily. They're scoring at the rate of 8 runs and over. And something to the wicket. The only thing you need from the bowlers right now is wickets, Brian. They have got to try and get a breakthrough. The 2 opening batters have looked very comfortable in this innings, going at a good strike rate as well. They've literally gotten to a third of the way. They've scored 35 runs. They need another 70. They have all 94 balls in which to get things. So they need to score at less than 4.5 runs and over with all 10 wickets in hand. Pull that. This time Sonia Sarkar. Again, no timing. This might be another overthrow. A direct hit onto the stumps. Completely unnecessary at this stage from USA. There was really no threat of the 2 batters running. সবাইকে আবার স্বাগত। In the end, they তো picked up a লাইভটা single. আপনাদের টেক্সট নিয়ে দেখাচ্ছি। পর্যাপ্ত লাইক এবং সাবস্ক্রাইব না হলে লাইভটা কিন্তু ব্লক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বা থাকে। তাই সবাইকে অনুরোধ করব সবাইকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন। সবাই ভিডিওতে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। Building some kind of pressure, and that's not good. Played into the offside. It's going to be another single. 1 delivery to come in the over. Can Jesse Singh finish this on a good note? Certainly has the capability of doing it. We've seen him do it repeatedly, as I mentioned earlier in the series. But Some days it's just not your day, Manali, and it feels like this is going to be one of those days for the Americans.
away, beats the fielder. Oh, a very good half stop in the end. And I think we're going to have an injury. Aaron Jones seems to have taken that right on the knee. He's hobbling around. He might have He just saved the boundary. picked up on the stump, Mike. The bowler himself said, "You gave away one, but you saved me one." That is the end of 5. The score is 37 without loss. Take a quick look at the match summary so far. USA batting first, 104 for 9 is what they managed off their 20 overs. House leading from the top at 27 to his name, but the bowling figures is what stands out for Bangladesh today. Musaf Azur, just 10 runs for his 6 wickets in his 4-over spell. Hussain, 7 runs, 4 overs, 1 wicket, and the 2 batters out in the middle for Bangladesh, they're doing the job. 37 for no loss. Sony Sarkar is on 17 off 14, and his batting partner Tamim 20 off 16. Let's push into the leg side as we're joined by Ryan Davis into the comm box. Welcome, Ryan. Thank you, Monali. At this point, the United States themselves have to use this as a bit of a practice match. Going after this one. That is high in the air. And Monali, they're going to be serving drinks on that ball. It's gone a long way. It has gone a long way, and it has put Milan Kumar in some pressure. Second delivery of his over. And the legendary Tamim going across the line. And that's how confident he is at the moment. 26 off of 18. And completely smashed that out to the ground. They need a breakthrough here, USA. They need to try and pick up a couple wickets soon, or this game's going to be all but done for them. There we go, there we go. That's the line and the length that Kumar has to hit. Understand that this game, barring some sort of miraculous collapse, has to hit his spots. Looking forward to next weekend's huge appeal. But he was going to beat off. We're going to pick up 2 runs off of this. Should be leg byes as we wait for the signal from the umpire. There we go. That delivery definitely outside the off-stump line. You can hear the music in the background, the DJ's going, the crowd is here in numbers. The atmosphere is great out there, isn't it, Ryan? Memorial Day weekend, it's kicking off summer in the United States, and the Bangladesh faithful are out here, so too United States. Tamim just punching, beats the first field up. But of course, United States begin their quest in the World Cup June 1st in Dallas, just north of here, versus Canada, a team they've comfortably beat 4-0 in the series just a few weeks ago. However, they're continuing to prepare with every delivery. It's going to be a dot ball to end this over. Bangladesh 48 for no loss at the end of 6. বন্ধুরা, যেহেতু আপনাদেরকে অনেক ঝুঁকি নিয়ে কিন্তু আপনাদের খেলাগুলো দেখাচ্ছি, একটা ব্লক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সবাইকে অনুরোধ করব, ভিডিওতে একটি করে লাইক করে দিন সবাই, লাইক এবং যারা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন সবাইকে ধন্যবাদ। লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে সবাই সাপোর্ট করে দিন। তাছাড়া কিন্তু লাইভটি কিন্তু আমরা কিন্তু অনেকটা রিস্ক নিয়ে দেখাচ্ছি, কিন্তু কপিরাইটের ভয় কিন্তু 100% থেকেই যায়। তো যত লাইক এবং সাবস্ক্রাইব হবে তত কিন্তু মঙ্গলকর। সবাইকে অনুরোধ করব, সবাই একটি করে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। For the Tigers to limit the United States to 104. The total is just 105, and they're almost halfway there. 48 without loss. And Bangladesh continuing to roll.
57 balls, sorry, 84 balls, 57 needed. New man into the attack for USA, Nitish Kumar. Just asking the batters if he needs his sleeves removed. He's taken off the sleeve off his right hand, his right arm. It's pitched up, a little bit of flight driven down the ground. It should be just the one run. Tell you what, Tamim would have wanted that one back. Sort of a half volley over pitched. Gets the single, but he's such an incredible player for the Tigers. He's been an absolute legend. Reverse sweep. Here it comes. One bounce into the boundary fence. And Sakar is not going to be outdone. Well, if that doesn't speak confidence, I don't know what does. Soumya Sarkar, reverse hit, and it's dispatched for 4 runs. There you see him very comfortable, flicked off. And Bangladesh pick up another 4 runs to their name. They will take the strike again. Another single. 50 came up with the reverse sweep. 54 now. That team talk that Bangladesh had has now gone and paid itself off in dividends. Are you surprised to see Nitish Kumar with the ball at this stage in the game? No, United States, despite the score, of course you wanted to get wickets early in the match, but you almost have to get back into your rhythm. This one's a sidearm action. And smash to the extra cover boundary. You still have to get back to your game plan and how you're going to execute when the tournament does come about. And bringing him in at this point, I see him, I think it's par for the course. Try to slow things down. Try to slow the scoring rate down. Look at this peculiar action, sidearm, trying to throw the batter off. But Tamim, too much experience, picked it up and dispatched it. And the reason that I'm asking is you do have the experience of Nosh Kenjige in the side as well. And he is a very effective spinner, has been in the Canada-USA series as well. So to have gone to a part-timer before, as that's cut away into the offside for single, to go past one of your main spinners to a part-timer at this time when you know you need a breakthrough, you know you need a wicket. তো শ্রোতা বন্ধুরা আপনাদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো, যেহেতু আমরা অনেকটা কপিরাইটের ভয়ে কিন্তু আপনাদের লাইভটি শেয়ার করছি, তো সবাই ভিডিওতে একটি করে লাইক দিয়ে দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আপনাদের একটি লাইক এবং একটি সাবস্ক্রাইব আমাদেরকে উৎসাহিত করে, অনুপ্রাণিত করে, যেহেতু খেলা কিন্তু পরবর্তীতে অটোমেটিক ডিলিট হয়ে যাবে। তো সেই মুহূর্তে অবশ্যই আপনাদের একটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব আমাদেরকে উৎসাহিত করে, কেননা অনেক কপিরাইটের ভয় থাকে। তো সবাইকে অনুরোধ জানাবো, যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে প্রত্যেককে একটি করে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। This has been a good approach from the two opening bats of Bangladesh. What we've seen in the first 2 games is they haven't anchored the ship as well as they should have up at the top. Lost their way, lost steady wickets. But in this game, the two opening batters have taken their time, found their groove, and they have decided to accelerate at the right time. Of course, with 7 overs in, Bangladesh 59 for no loss. They just require another 46 runs off 70 deliveries. The equation at 3.54 runs and over. It's really not asking much in a T20. Correct. Not much runs to play with. Opening the face of the bat beautifully, and that's going to be 4. Well, Tamim just rubbing some salt in the wound at the moment. The delivery wasn't too bad, but the expertise of this opener knows no boundaries. Milind Kumar, first ball of his over. He was punished again. Short delivery, wide, just placed beautifully in front of the fielder at point. Pick up another 4 runs. Tamim on 37 now. Another shortish delivery, but enough for him to just rock back. It's a scorcher, as they would say in Houston. And the field is close to 97. Memorial Day weekend in the United States of America.
turn around for one more. At this point, Sakar and Tamim have their rhythm and playing every ball on its merit. Don't have to do too much. The game is well within their grasp. Just delivering this ball very close to Tamim's off stump. Not enough space to extend those arms. Again, tidy bowling by Kumar. Started off with a wide one, but has made things a lot neater. This is a very good comeback after that short and wide delivery starting up. We've seen quite a few changes in this playing 11 for USA today. Stump to stump bowling, right on off stump. That takes us through the 8th over. Bangladesh in command, 65 without loss. Going into the 9th over of this innings, Bangladesh 66 for no loss. You see the fans out there. There's beautiful Bangladeshi music as well in the background. DJ reading the crowd well. Netravalkar is back into the attack. He's bowled 1 over so far, 8 runs. That's what he gave in that over. And the equation for USA is they desperately need a breakthrough here. They have to try and break this partnership. Well, he's coming from the forest end, which is a little bit of a downhill. Perfect for a seamer. Netravalkar is going to try to cause some concern to the experienced Tamim. Tried your spinners, tried your pacers, and they've yet to get a breakthrough. Ryan, how stressful do you think it is for Aaron Jones out there today? Extremely stressful, but at this point, as the bowler pulls out of his action, at this point, you want to again keep looking ahead to your preparation for the tournament. This game may be a little bit out of control at the moment, but you go back to your basics, try to build up dot balls exactly like you would do in any other game. Try not to stray from that, and you never know. You get 1 wicket, and then a procession starts of batters coming out into the middle. Speaking about battles being won, we just won a battle in the commentary box. We got back our fan. Down the wicket he comes, and Tamim, like a golf shot, into the forest. We've just contacted Robin Hood. Maybe he can get the ball back for us. But Tamim at his best. What a shot that was. First stop off Netravalkar's second over, using his feet, getting to the pitch of the ball, and it was dispatched long and far. Robin Hood might have a hard time finding that one too, Ryan. He's going to have to use the tractor that's parked up over here, Robin Hood, just to get into that forest. Looks like we found the ball though, and the umpires are going to want to check this because of the distance that it traveled and where it traveled to. Well, if Robin Hood got a hold of the ball, he may have tried to take from the rich and give to the poor, so the ball that you got back may not be in its best condition. Might not be the same one as you. Correct. So Netravalkar being roughed up. Short just turns his wrist over the ball. It's a loud one, but it shows what Tamim can do. Down here, the fielder out in the deep, 1 bounce straight to him. You saw the frustration from Tanzid Hassan Tamim, upset with himself to have found that fielder. He's been doing it for so long for Bangladesh. He's seen it all. He's able to improvise, takes good balls and make them bad.
One after this one again. This time it's Sakar. And if you're wondering, this is all confidence. They've played themselves in. তো শ্রোতা বন্ধুরা, আমরা কিন্তু লাইভটি অনেকটা রিস্ক নিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের মাঝে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অনেকটা ভয় নিয়ে কিন্তু দেখাচ্ছি। তো এই ভয়টুকু সবাই একটি করে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দিলে কিন্তু আর থাকে না। তো যারা সবাই কোনো একটি করে লাইক এবং একটি করে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমাদের সাথে আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন। আপনাদের একটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব আমাদেরকে উৎসাহিত করে, অনুপ্রাণিত করে। যেহেতু কোথাও খেলা দেখাচ্ছে না বাংলাদেশের টিভি চ্যানেল থেকে শুরু করে, তো আপনাদেরকে কিন্তু সেই কষ্ট করে রিস্ক নিয়েই কিন্তু আপনাদের খেলাটি দেখিয়ে যাচ্ছি। তো সবাইকে অনুরোধ করব সবাই একটি করে ভিডিও লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। Get back to off stump, get back to basics, hit that corridor of uncertainty, get back to a dot ball, just one dot ball. That's what we're focusing on right now. He's under some pressure. Netravalkar gone for 2 sixes in this over. We still have 3 deliveries to come. Tempted Yorker, dug it out. Still a single, but it's better than a short pitch delivery over middle and leg. Unfortunately, at this point, you'd have to feel that the dot balls, the singles, are not going to help USA's cause. They've not been able to break this partnership. Only needing 25 of 68 runs, Bangladesh, and they're cruising home. Well, at this point, I think the ship has left the port. We're all just waving at it right now. Bangladesh are going to have a party after this one. The fans are here. It's a Saturday, Memorial Day weekend in the United States. A historic series. Tempted Yorker again, and it's a wide. Talking about historic series, United States defeating Bangladesh by 2-0 so far, with 25 runs to be scored in this match. Historic series win. United States players demanding that cricket in this country be put on the world map. Netravalkar's under some pressure. 14 runs, 15 runs coming off this over so far. Trying to find that Yorker. Sliding down leg. He's down the ground, gets it on the half volley. United States will play Canada June 1st, then Pakistan June 6th. India on June 12th, Ireland on June 14th. That is a packed schedule. It is a packed schedule, and it is competition that looks pretty good. You would have to feel as USA, you're going to feel confident against Canada. But Pakistan... Maybe right for the picking. Pakistan can show up or not. Incredibly talented side, but temperamental. Full delivery, wraps him on the pad. He's going to miss leg. The man with the gloves today for USA, Andreas House. শ্রোতা বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এভাবে যেভাবে লাইভ দেখছেন, কয়েকদিন পরে কিন্তু বিশ্বকাপের মূল পর্বগুলো শুরু হবে। তো সেই বিশ্বকাপের মূল পর্ব থেকে শুরু করে সকল খেলা লাইভ দেখতে আমরা কিন্তু আপনাদের যেভাবেই হোক, আমরা লাইভে কিন্তু আপনাদের এভাবে আপনাদের কিন্তু লাইভ দেখাবো। তো সেই হিসেবে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, তা না হলে কিন্তু দেখতে পারবেন না। তো সবাইকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাবো, যেহেতু বিশ্বকাপ শুরু হয়ে যাচ্ছে, তো সবাইকে অনুরোধ করবো সবাই চ্যানেলটিতে একটি করে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, এতে করে আপনারা পরবর্তী ম্যাচগুলো, আমাদের এই সরাসরি ম্যাচগুলো দেখতে পারবেন এভাবে। সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি, সবাই ভিডিওতে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ। But this was a message sent. See Ali Khan there interacting with the fans. He's been rested today. Coming back after a while as well. He had an injury that he was taking care of for the last year and a half or so, but he's back into the action. Good timing as well for USA as they get into the World Cup. Beautiful late cut, elegant. We've seen power square of the wicket, we've seen power over the top, and now we see an elegant late cut behind the wicket. Just the full assortment of strokes Sakar and Tamim have provided. Played ever so finely, backward of point, and Nisar Patel giving chase, never had a chance. It was time to perfection. Almost taking out the ball boy at the boundary as well. So United States has so much action going on. Right after this match, on this very ground, on YouTube, Nepal takes on Houston Hurricanes for their warm-up match for the World Cup.
all will be playing their first match in Dallas, Texas. So too USA and Canada. Cut shots. Dot ball. শ্রোতা বন্ধুরা, এই মুহূর্তে আপনারা ভিডিওতে সাবস্ক্রাইব না করলে পরবর্তীতে কিন্তু এই চ্যানেলটি আর খুঁজে পাবেন না, সেক্ষেত্রে কিন্তু লাইভ খেলা দেখতে পারবেন না। তো সে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। বিশ্বকাপের সকল ম্যাচ, বিশেষ করে বাংলাদেশের ম্যাচ আমরা অবশ্যই এভাবে লাইভ দেওয়ার চেষ্টা করব। তো সবাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, এতে করে আপনার পরবর্তীতে আমরা যখনই লাইভ ছাড়বো তখনই আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে। তো তাতে করে আপনাদের সহজ হবে এভাবে খেলা দেখতে। তো সবাইকে অনুরোধ করব, সবাই একটি করে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল আইকন অন করে রাখতে পারেন। That's the end of 10 overs, the magical 10 over mark. We're halfway through. Bangladesh 88 for none. They need 17 off of 61. But when we return after the water break, we will have Brian Walters. We'll be talking to the mayor of this Prairie View Cricket Complex of this area. We'll take a quick look at the match summary. The United States putting up 104. First innings. How the 27 off of 15 leading the attack. Randy, can you put down the headset? Can you put down the headset if you can hear me? Randy, can you put down the headset if you can hear me? So when we return, Brian Walters will have the air and then we'll be back. শ্রোতা বন্ধুরা, অল্প কিছু সময়ের মধ্যে কিন্তু খেলাও শেষ হয়ে যাবে, তারপর কিন্তু আমাদের লাইভটিও শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে কিন্তু আর ভিডিওটি খুঁজে পাবেন না। বিশেষ করে পরবর্তীতে আমরা যখন আবার লাইভ ছাড়বো, বাংলাদেশের সেই মূল পর্ব শ্রীলঙ্কার সাথে খেলা রয়েছে, সাউথ আফ্রিকার সাথে খেলা রয়েছে, তো সেই ম্যাচগুলো অবশ্যই আমরা লাইভ সম্প্রচার করব। তো সবাই চ্যানেলটিতে একটি করে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এখনই, এতে করে আপনারা সকল ম্যাচ আমাদের এই চ্যানেলে লাইভ দেখতে পারবেন। সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি, সবাই একটু কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে দিন। এখনও কিন্তু অনেকে সাবস্ক্রাইব করেননি, তো সবাইকে অনুরোধ করবো, সবাই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে একদম বিনামূল্যে আপনারা লাইভ খেলা দেখতে পারবেন, কোনো প্রকার টাকা পয়সা লাগবে না। তো সবাই একটি করে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করে দিতে পারেন। Here at the Prairie View Cricket Complex, and we have a special guest with us. It's the mayor of Prairie View, Texas, Mr. Ron Leverett. Good afternoon and welcome back to the PVCC. Thank you so much for inviting me out here today. I'm pleased to be here. So tell me this, for somebody who is in the position that you are to be a leader in the Prairie View community, how important is it for the cricket community to have a link with the wider non-cricket community? Very, very important. It's so important for us. I'm glad to see you out here so to be able to educate the world and show you what can take place in Prairie View, Texas. This is exciting to me. Very exciting. I'm so glad to be here. Glad to be up on all the people, even though some of the things I don't understand, but hey, I can see the expressions on their faces, and they are having a good time today, and I'm having a good time myself. So this match is just about finished. Bangladesh, I think, is going to win it easily, but the Americans have already won the series. So ahead of the World Cup that starts in Grand Prairie next week. এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছুটা ওয়াটার ব্রেক দিয়েছে, 2-1 মিনিটের পানির বিরতি দিয়েছে। তো এই সময়টুকু আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই, বিশ্বকাপে কিন্তু বাংলাদেশের মূলত 6-7 তারিখের দিকে কিন্তু খেলা রয়েছে সাউথ আফ্রিকার সাথে, শ্রীলঙ্কার সাথে, তারপর 4টি ম্যাচ রয়েছে। তো সেই ম্যাচগুলোর মধ্যে অবশ্যই 2টি ম্যাচ জিততে হবে। তো সেই ম্যাচগুলো কিন্তু আমরা লাইভ সম্প্রচার করব। তো সেই লক্ষ্যে অবশ্যই আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন, আমাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে সরাসরি লাইভ উপভোগ করতে। যেহেতু বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো কিন্তু আপনারা ফ্রিতে দেখতে পারবেন না কখনো, তো আমরা অবশ্যই এই চ্যানেলে ফ্রিতে দেখাবো। তো সবাইকে অনুরোধ করবো, যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, একটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ। So you just heard the interview with the mayor of Prairie View. We are back on commentary. Manali Patel, Ryan Davis, United States faces Bangladesh, the third match in the series, which United States has wrapped up after the first 2 matches. However, Bangladesh have come storming back and made a point, bowling out the United States for 104. Actually 104 for 9, and this one has gone on the onside. 104 for 9 in the first innings. Bangladesh 90 without loss. Could it be a 10-wicket victory for the visitors? This is, sorry,
Brian was just going to say this is a good sign, though, for USA. I'm surprised it's taken this long to get Kenji into the attack with the ball. But here he is. He's got to try and pull off some magic here. As that is pulled into the leg side. And he's coming in to bowl to two batters who are very well established and looking not only to survive but score, as Tamim, the legend of Bangladesh, picks up his half century, comes off of just 39 deliveries. বিশ্বকাপের সকল ম্যাচ আপনারা আমাদের এই চ্যানেলে অথবা ই নিউজ বিডি চ্যানেলে গিয়েও দেখতে পারেন। আপনারা ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করতে পারেন ই নিউজ বিডি চ্যানেল। এই চ্যানেলটিতেও কিন্তু আমরা নিয়মিত লাইভ সম্প্রচারের কার্য চলমান থাকে। সবাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। This one is just pulled away down to deep mid wickets. I don't really believe so, and the reason I say that is you've lost the series, and you lost the series in a pretty bad fashion, put it that way. And we, with the win today, and the type of one. Tamim bringing up his half century. The type of win this is not against the strongest 11 that USA can put out. So they have experimented. They've brought in some of their. শ্রোতা বন্ধুরা, খেলা কিন্তু শেষ হচ্ছে, কিন্তু আপনাদের সাবস্ক্রাইব কিন্তু এখনো কিন্তু হচ্ছে না। তো সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো, যেহেতু আমরা কষ্ট করে অনেকটা খেলা সম্প্রচার করে আপনাদের উপভোগ করানোর জন্যই, তো সেক্ষেত্রে সাবস্ক্রাইব করলে অনেকটা ভালো লাগে। তো সবাইকে অনুরোধ করবো বিনীতভাবে সবাই একটি করে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, যেহেতু অনেকটা কষ্ট করে কপিরাইটের রিস্ক নিয়ে আপনাদের খেলা দেখাচ্ছি। তো সেক্ষেত্রে লাইক সাবস্ক্রাইব পূরণ না হলে আমাদেরকে কিন্তু অনেকটা ব্লক হয়ে যায় ভিডিওগুলো। তো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন। Take it all back. Kenji. That is what we call a beach cricket shot. That has gone into the waves. You're going to have to swim out and get that one. Well, into the water, into the fields. That is a magnificent shot. See, confirmation. Tanzid Hassan Tamim brings up his half century, 57 off 41 deliveries for him today, 5 fours and 3 towering sixes. He's looked good and at the right time for Bangladesh as they head into this World Cup right after this game. So Bangladesh continue to just maraud onto victory. They did it with the ball, stifling the United States to 104 for 9. And now coming back, and Tamim and Sakar say, not so fast. Everyone sit down, relax, get a sandwich and a drink. We'll take it from here. Tamim 57 off of 41, Sakar off of 38, and Brian Walters has now shortened his run in the commentary box and is back into the attack. Well, Ryan, this is going to be the shortest spell of ball in a while. Bangladesh. Left arm orthodox, right? Left arm orthodox. Okay. And speaking of left arm orthodox, yet another into the attack now, Nisar Patel. Deliveries of 3 runs separating Bangladesh from a pretty convincing victory. বাংলাদেশ আজকে ম্যাচটি জিতলেও বাংলাদেশ কিন্তু সিরিজটি হেরে গিয়েছে, তো সেটি কিন্তু অবশ্যই মাথায় রাখতেই হবে। ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা তারা কিন্তু জয় নিশ্চিত করে ফেললো। বাংলাদেশ আজকে কিন্তু 10 উইকেটের বিজয়ের লক্ষ্যে তার প্রান্তে যাচ্ছে। তো সবাইকে অনুরোধ জানাবো, সবাই আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন, যেহেতু বিশ্বকাপ শুরু হতে আর অল্প কিছু সময় বাকি রয়েছে, অল্প কিছু দিন বাকি রয়েছে। তো সেই বিশ্বকাপের সকল ম্যাচ আমরা এই চ্যানেলে লাইভ সম্প্রচার করব। তো সবাই ভিডিওতে একটি করে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, এতে করে আপনারা আমরা যখনই লাইভ কার্য সরাসরিভাবে ছাড়বো, সেই ছাড়া মাত্র আপনাদের লাইভের নোটিফিকেশন মোবাইলের স্ক্রিনে চলে যাবে। সেক্ষেত্রে আপনারা আমাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে বাংলাদেশ সহ সকল ম্যাচ লাইভ উপভোগ করতে পারবেন। তো সবাই ভিডিওতে একটি করে সাবস্ক্রাইব করে দেন, এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, কেননা খেলা শেষ হওয়া মাত্রই কিন্তু আমাদের লাইভটি অফ হয়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা পরবর্তীতে এই চ্যানেলটি আর খুঁজে পাবেন না। তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখা জরুরি। তো সবাইকে আবারও আহ্বান জানাচ্ছি, যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই সংযুক্ত থাকুন। ধন্যবাদ। And that has done it.
Bangladesh in a rout over United States. Tamim's cover drive gets into 58 off of 42. Sakar 39 off of 27. And the visitors have got a lot back in this third match. Again, a dominating performance. Victory by 10 wickets inside over number 12. So that is a dominating. প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা, আমি আপনাদের আবারও বলছি, বাংলাদেশ জিতে গিয়েছে। তো আপনারা যারা এখনো আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন সবাইকে অনুরোধ করব, সবাই ভিডিওতে একটি করে সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে যাবেন, এতে করে আপনারা পরবর্তী লাইভ ম্যাচগুলো সরাসরি খুঁজে বের করতে সহজ হবে। আপনাদেরকে দেখতে পারবেন সরাসরি, কেননা ফ্রিতে কিন্তু কখনো আপনারা ম্যাচ দেখতে পারবেন না, অনেকটা কপিরাইট জটিলতা রয়েছে। তো আমরা অবশ্যই ইউটিউবে প্রতিনিয়ত এভাবে লাইভ খেলা সম্প্রচার পরিচালনা করে থাকি। তো সবাইকে অনুরোধ করবো, সবাই ভিডিওতে একটি করে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, এতে করে পরবর্তী ম্যাচগুলো আপনারা বিনামূল্যে উপভোগ করতে পারবেন। In Grand Prairie next week. Sorry, Ryan, I was just going to say this is a good sign, though, for USA. I'm surprised it's taken this long to get Kenji into the attack with the ball. But here he is. He's got to try and pull off some magic here. As that is pulled into the leg side. And he's coming in to bowl to two batters who are very well established and looking not only to survive but score, as Tamim, the legend of Bangladesh, picks up his half century. Comes off of just 39 deliveries. So if this score holds, which we expect it should. শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদেরকে আবারও অনুরোধ জানাচ্ছি, যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, আলতো করে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে রাখুন পরবর্তী সকল ম্যাচ লাইভ উপভোগ করার জন্য। ধন্যবাদ। This one just pulled away down to deep mid wickets. Played ever so finely backward of point, and Nisar Patel giving chase, never had a chance. It was time to perfection. Almost taking out the ball boy at the boundary as well. So United States has so much action going on. Right after this match, on this very ground, on YouTube, Nepal takes on Houston Hurricanes for their warm-up match for the World Cup. Paul will be playing their first match in Dallas, Texas. So too USA and Canada. Cut shots. Dot ball. Milind Kumar has bowled really well, given the situation and the amount of pressure that the other bowlers have been. He's done a good job to limit Bangladesh as much as he can. The only unfortunate part is that he's not been able to get a breakthrough to try and separate the two batters out there. The batting partnership has been incredible. I understand there is little to no desperation. প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা, এই মুহূর্তে তারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন পরবর্তী সকল ম্যাচ লাইভ উপভোগ করার জন্য। ধন্যবাদ। যেহেতু আপনাদেরকে কিন্তু কপিরাইটের ভয় নিয়ে কিন্তু এই খেলাগুলো দেখানো হচ্ছে, তো সেই হিসেবে অবশ্যই একটি সাবস্ক্রাইব আপনারা আমাদেরকে করে দিয়ে যাবেন। We have Brian Walters will be talking to the mayor of this Prairie View Cricket Complex of this area. Take a quick look at the match summary. The United States putting up 100. Mic check one. 104. Mic check. First innings. How with 27 off of 15 leading the attack. Ready? Can you put down the edge side? Can you put down the edge side if you can hear me? Earlier. So you just heard the interview with the mayor of Prairie View. We are back on commentary
Manali Patel. অন্য Ryan 60 Davis, বল থেকে 15 রান প্রয়োজন United দিতে States. হলে বাংলাদেশের। This is তো এই Bangladesh মুহূর্তে with যারা 4 matches in আমাদের the সাথে series. যুক্ত রয়েছেন সবাইকে অনুরোধ করব সবাই ভিডিওতে একটি করে লাইক এবং First two সাবস্ক্রাইব, balls. বিশেষ করে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। Bangladesh have come storming back and made a point, bowling out United States for 104. Actually 104 for 9, and this one has gone on the onside. 104 for 9 in the first innings. Bangladesh 90 without loss. Could be a 10-wicket victory for the visitors. This is, sorry, Ryan, I was just going to say this is a good sign though for USA. I'm surprised it's taken this long to get into the attack with the ball. But here he is. He's got to try and pull off some magic here. As that is pulled into the leg side. And he's coming in to bowl to two batters who are very well established and looking not only to survive but score, as Tamim, the legend of Bangladesh, picks up his half century, comes off of just 39 deliveries. So if this score holds, which we expect it should, message sent, Bangladesh to itself, to the rest of the team, to United States. This one is just pulled away down to deep mid-wickets. I don't really believe so, and the reason I say that is you've lost the series, and you lost the series in a pretty bad fashion, put it that way. And we, with the win today, and sorry, The type of win. Tamim bringing up his half century. The type of win this is not against the strongest 11 that USA can put out. So they have experimented. They've brought in some of their 12th, 14th, 15th man squad. So is it a win if you're beating their second 11? I wouldn't really say so. Yes, mentally going out of this game with a win feels good, but it's not a convincing one. That's going to go down for extras, one wide. বন্ধুরা এই মুহূর্তে অনেকেই যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে, সবাইকে অনুরোধ জানাবো সবাই ভিডিওতে একটি করে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। সবাইকে বিনীতভাবে আহ্বান জানাচ্ছি সবাই ভিডিওতে একটি করে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এতে করে আপনারা আমাদের সকল ম্যাচ লাইভ উপভোগ করতে পারবেন। এখন অনেকটা দর্শক রয়েছেন আপনারা, আমরা দেখতে পাচ্ছি, অনেকে কমেন্টও করছেন। তো সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি সবাই ভিডিওতে একটু করে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। বাংলাদেশ কিন্তু 10 উইকেটের ব্যবধানে জিতে গিয়েছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন 10 উইকেটের ব্যবধানে বাংলাদেশ জিতে গিয়েছে। এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখতেই পাচ্ছেন that has gone into the waves. You're going to have to swim out and get that one. Well, into the water, into the fields. That is a magnificent এক্ষেত্রে shot. কিন্তু আমরা দেখতেই পাচ্ছেন 10 উইকেটের ব্যবধানে জিতে গিয়েছে। সৌম্য সরকার করেছে 43 রান 28 বল থেকে। সৌম্য সরকার, তানজিদ হাসান সাকিব তিনি কিন্তু 58 রান করেছে, আপনারা যে ওখানে দেখতে পাচ্ছেন। কোনো যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বলার আজকে দিনে কোনো উইকেটের পতন ঘটাতে পারেনি। বড় কথা বাংলাদেশ কিন্তু অনেকটা ভালোভাবে কামব্যাক করেছে, আমরা বলতেই হবে অসাধারণভাবে কামব্যাক করেছে বাংলাদেশ। 108 রান করেছে, কোনো উইকেটের পতন ঘটেনি। এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছেন বড় একটি জয় উপহার দিল বাংলাদেশ দল। যদিও 1-2 ব্যবধানে বাংলাদেশ কিন্তু সিরিজটি হেরে গিয়েছে, সিরিজটি জিততে পারলে অনেকটা ভালো লাগতো, তো কি আর করার। তো সবাইকে জানাবো সবাই করে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমাদের চ্যানেলটিতে। তো আমরা নিয়মিত এইভাবে লাইভ কার্য সম্পাদন করি, লাইভ ব্রডকাস্ট করে থাকি। সকল ম্যাচ লাইভ উপভোগ করতে, সরাসরি লাইভ উপভোগ করতে অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। সবাইকে অনুরোধ করবো সবাই চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখার জন্য। অল্প কিছু সাবস্ক্রাইব হলেই কিন্তু আমাদের অনেকটা ভালো সাবস্ক্রাইব হয়ে যায় আজকে দিনের জন্য। এতে করে সাবস্ক্রাইব করে রাখলে পরবর্তীতে আপনারা আমাদের এই ভিডিও বা চ্যানেলটি খুঁজে পেতে অনেকটা সহজ হয়ে যাবে, সহজ হবে। সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো দেখতে পাবেন। বিশ্বকাপে কিন্তু দুর্দান্ত 4টি ম্যাচ রয়েছে, বাংলাদেশ কিন্তু টিকেতে রয়েছে। তো 4টি ম্যাচের ভিতরে অবশ্যই 2টি ম্যাচ বা 2টি ম্যাচ জিততে পারলে কিন্তু বাংলাদেশ পরবর্তী রাউন্ডে যেতে পারে। তো সেই অবশ্যই আমরা সেই ম্যাচগুলো কিন্তু সরাসরি এই চ্যানেলের মাধ্যমে কিন্তু আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি সবাই ভিডিওতে একটি করে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। অল্প কিছু 7900 সাবস্ক্রাইব রয়েছে, অল্প কিছু সাবস্ক্রাইব হলে কিন্তু 8000 সাবস্ক্রাইব পুরো হয়ে যায়। তো সবাইকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি সবাই একটি করে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে, আর কয়েকটি সাবস্ক্রাইব হলে 8000 সাবস্ক্রাইব পূরণ হয়ে যায়। তো যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি সবাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। তো আজকের দিনে কিন্তু লিটন কুমার দাস তার কিন্তু ব্যাটিংয়ে নামতে হয়নি, তারা দুজনেই কিন্তু for pulling the weight of this side, and he's done it in emphatic fashion. Brian,
Completely. And I mentioned earlier. তো শ্রোতা বন্ধুরা এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে আমাদের মাঝে যুক্ত রয়েছেন সবাইকে আবারও বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেলটির সাথে যুক্ত থাকার জন্য, একটি করে সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার জন্য, যেন কেননা আমরা কিন্তু প্রতিটি ম্যাচ এভাবেই কিন্তু লাইভ কার্য সম্প্রচার করে। আপনারা কিন্তু দেখেছেন আমরা যখনই মাঠে খেলা রয়েছে সেই মাঠের খেলা কিন্তু আমরা মাঠেই কিন্তু নিয়ে গিয়েছিলাম আমাদের ব্রডকাস্টের মাধ্যমে সরাসরি। কোনো কিন্তু স্কোর কিন্তু এভাবে দেখানো হয়নি, একদম সরাসরি কিন্তু আপনাদেরকে ফিল্ডে নিয়ে গিয়েছিলাম। তো সেই সরাসরি ফিল্ডে কিন্তু আমরা বিশ্বকাপের প্রতিটি ম্যাচেই কিন্তু আমরা নিয়ে যাব। আমাদের কিন্তু চ্যানেলের বা কারিগরি যে যাই বলেন না কেন, যেভাবেই হোক আপনাদেরকে কিন্তু সরাসরি মাঠের খেলা মাঠে কিন্তু দেখানোর চেষ্টা করব। তো সেই অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, প্রত্যেকে একটি করে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে দিবেন এই মুহূর্তে। যারা যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি আপনাদের আবারও বিশেষভাবে অবগত করা যাচ্ছে, আমাদের এই অরেঞ্জ নিউজ চ্যানেলটি কিন্তু প্রতিনিয়ত বিশ্বকাপের সকল ম্যাচগুলো কিন্তু একদম লাইভ দেখানো হয়। সেক্ষেত্রে কিন্তু মাঠের কোনো এভাবে কিন্তু আপনারা এখন যেভাবে দেখতে পাচ্ছেন, এখন কিন্তু খেলা শেষ, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখাতে পাচ্ছি না। খেলা থাকার সময় কপিরাইটের রিস্ক নিয়ে একদম মাঠে কিন্তু বল টু বল একদম বল বা ফিল্ডিং একদম টি স্পোর্টস বা কাজী টিভি যাই বলেন না কিন্তু তাদের কাছ থেকে কিন্তু আমরা কপি করে নিয়ে এখানে কিন্তু লাইভ ব্রডকাস্ট করে থাকি। তো সেই হিসেবে অবশ্যই আপনাদেরকে অনুরোধ জানাবো সবাই ভিডিওটিতে একটি করে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এতে করে সাবস্ক্রাইব করে রাখলে পরবর্তীতে আপনারা আমাদের এই চ্যানেলটি অরেঞ্জ নিউজ চ্যানেলটি খুঁজে পেতে অনেকটা সহজ হবে, কেননা আমরা যখনই লাইভ কার্য চালু করব বাংলাদেশের ম্যাচগুলো, তখনই আপনাদের মোবাইলের স্ক্রিনে নোটিফিকেশন চলে যাবে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো খেলা দেখানোর জন্য। তো সেই নোটিফিকেশনে ক্লিক করলে কিন্তু অটোমেটিক আপনারা আমাদের এই লাইভ খেলাটি দেখতে পারবেন একদম সরাসরি বিনামূল্যে। তো সেই হিসেবে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখা অতীব জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তো সবাইকে অনুরোধ জানাবো এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি বিশ্বকাপের সকল পর্বের সকল ম্যাচ লাইভ দেখতে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই রাখুন। এবং আজকে বাংলাদেশ দল দুর্দান্তভাবে কিন্তু 10 উইকেটের ব্যবধানে কিন্তু একটি ভালো ম্যাচ উপহার দিয়েছে, ভালো কিন্তু কামব্যাক করেছে। বিশেষ করে কিন্তু আপনাদেরকে যদি এই সিরিজগুলো দেখানোর চেষ্টা করে, বাংলাদেশে কিন্তু আবার আইপিএল ম্যাচও রয়েছে, আইপিএলও কিন্তু রয়েছে কলকাতা এবং সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ 26 মে সেটি কিন্তু অনুষ্ঠিত হবে। তো সেই ম্যাচেও কিন্তু টুমোর আগামীকাল 30 মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সেই ম্যাচগুলো কিন্তু আমরা সরাসরি লাইভে কিন্তু আজকের মতো কিন্তু লাইভ দেখাবো। তো সেই হিসেবে অবশ্যই আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এতে করে আপনারা সরাসরি লাইভ ম্যাচটি দেখতে পারবেন। সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন সানরাইজার্সের কেকেআরকে 56% দেখানো হয়েছে ম্যাচটি জয়ের সম্ভাবনার দিক থেকে। তো দেখা যাক কালকে কি হয়। আমরা কিন্তু প্রতিটি ম্যাচ কিন্তু লাইভ দেখাই, কোনো স্কোর না, একদম মাঠের ভিতরে কিন্তু নিয়ে যায়। টি স্পোর্টসে যেভাবে খেলা দেখায় সেটা কিন্তু কপি করে কিন্তু আপনাদেরকে কিন্তু খেলা দেখানো হয়। তো সেই হিসেবে প্রত্যেককে অনুরোধ করবো সবাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আজকের দিনে কিন্তু আমরা খেলা দেখিয়েছি লিটন কুমার দাস, তাকে কিন্তু মাঠে নামার প্রয়োজন হয়নি, তিনি কিন্তু মাঠে নামেননি, অর্থাৎ তার কিন্তু আজকে কিন্তু অগ্নি পরীক্ষা হয়ে যেত, কিন্তু তাকে নামতে তার পরিবর্তে কিন্তু এনামুল হক বিজয়কে কিন্তু দলে এন্ট্রি করা হয়েছে আমরা কিন্তু শুনেছি। তো সবাইকে অনুরোধ করবো সবাই চ্যানেলটি একটি করে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। বিশেষ করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখা অতীব জরুরি, কেননা বিশ্বকাপের সকল ম্যাচগুলো আমরা এই চ্যানেলে লাইভ সম্প্রচার করব। তো সেই ম্যাচগুলো লাইভ দেখতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে আপনাদের। রাখলে এতে করে আপনারা আমাদের চ্যানেলটি পরবর্তীতে খুঁজে পেতে অনেকটা সহজ হবে। সাবস্ক্রাইব করে না রাখলে আমাদের চ্যানেলটি আর খুঁজে পাবেন না, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের কিন্তু ম্যাচগুলো সরাসরি ওভাবে দেখার সুযোগ হবে না। তো সেই সুযোগটি যেভাবে আজকে তৈরি করে দিয়েছিলাম আপনাদেরকে, তো এভাবেই কিন্তু প্রতিটি ম্যাচ লাইভ দেখতে পারবেন। সেজন্য অবশ্যই আপনারা আমাদের এই চ্যানেলটি অরেঞ্জ নিউজের ডান পাশে একটি সাবস্ক্রাইব বাটন রয়েছে, সাবস্ক্রাইব বাটনে সাবস্ক্রাইব করলে একদম বিনামূল্যে প্রতিটি ম্যাচ লাইভ উপভোগ করতে পারবেন। তো সবাইকে আবারও অনুরোধ জানাচ্ছি যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি সবাইকে অনুরোধ জানাবো সবাই আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। বাংলাদেশ কিন্তু আজকে বিশাল একটি জয় পেয়েছে, যদিও কিন্তু এই জয়টি কিন্তু পরাজয়ই কিন্তু বলা চলে, কেননা 2-1 ব্যবধানে বাংলাদেশ কিন্তু সিরিজ হেরে গিয়েছে। হোয়াইট ওয়েসের মান সম্মান সেটা কিন্তু অনেকটা এড়িয়ে চলেছে। বাংলাদেশ কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু 121তম টি-20 র্যাঙ্কিংয়ে রয়েছে, বাংলাদেশ কিন্তু অনেকটা টপ 10-এই রয়েছিল। তো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কিন্তু
তাদের কাছে সিরিজটি হেরে গিয়েছে, সেটি কিন্তু অনেকটা লজ্জাজনক, দুঃখজনক, যেটি বলুন না কেন দুঃখজনকই কিন্তু বটে। তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই বাংলাদেশকে এভাবে আজকের ম্যাচ যেভাবে কামব্যাক করলো, এভাবে যদি বিশ্বকাপের ম্যাচগুলোতে কামব্যাক করে সেক্ষেত্রে কিন্তু বিশ্বকাপের দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাউন্ডেও কিন্তু বা ফাইনালেও কিন্তু যেতে পারে। তবে এভাবে খেলতে হবে, আজকের মতো খেললে কিন্তু বাংলাদেশ ভালো করবে, তা না হলে কিন্তু কখনোই সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে শ্রোতা বন্ধুরা আপনাদেরকে আবারও মনে করিয়ে দিতে চাই, বারবার একই কথা বলতে হচ্ছে, যারা যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্রত্যেকে একটি করে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন বিশ্বকাপের সকল ম্যাচ লাইভ উপভোগ করতে। এই মুহূর্তে অনেকে কমেন্ট করছেন, আপনাদের কমেন্টগুলো পড়ার চেষ্টা করছি। এমনি সোহাগ তিনি লিখেছেন বাংলা জিতে গেছে 10 উইকেট। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি কোথা থেকে যুক্ত হয়েছেন কমেন্টে জানিয়ে যাবেন। হামিদুর রহমান লিখেছেন লিটনকে অবিডিয়ন। আপনাকে হামিদুর রহমানকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের মাঝে কমেন্টে যুক্ত থাকার জন্য। এই মুহূর্তে আপনারা আমাদের কমেন্ট আড্ডায় যুক্ত হয়ে যেতে পারেন। কমেন্ট আড্ডায় আতিকুর রহমান তিনি লিখেছেন আফটার উইনিং দিস ম্যাচ বিডি ট্রগি ড্রিং দ্যাট দে উইন দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কমেন্ট করে আমাদের মাঝে যুক্ত থাকার জন্য। মিরপুর ভাই খেলা শেষ, হ্যাঁ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ থেকে আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য। FST গেমার তিনিও আমাদের মাঝে সাথে যুক্ত রয়েছেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য। রিজান বাহুদর তিনিও আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন। অনেকেই কমেন্ট করছেন, কমেন্টগুলো পড়ার চেষ্টা করছি। আপনারা যে যেখান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সবাইকে আবার অনুরোধ জানাচ্ছি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করে দেওয়ার জন্য। বাংলাদেশ কিন্তু 10 উইকেটে জিতে গিয়েছে শ্রোতা বন্ধুরা। শেষ ম্যাচ অর্থাৎ তৃতীয় ম্যাচ, বিশ্বকাপের আগে কিন্তু আরও কি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচ রয়েছে ইন্ডিয়ার সাথে, এটি কিন্তু আমরা লাইভ এভাবেই কিন্তু দেখাবো। অর্থাৎ বিশ্বকাপের ঠিক আগ মুহূর্তে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি ম্যাচ হবে টি-20 বিশ্বকাপের আগে ভারতের সাথে, বাংলাদেশ ভার্সেস ভারত, এটিও কিন্তু ওয়ার্ম আপ ম্যাচ বলা চলে। তো সেই ম্যাচটিও কিন্তু আমরা এভাবে লাইভ সম্প্রচার করব। তো যারা যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি সবাইকে অনুরোধ জানাবো সবাই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, এতে করে সকল ম্যাচের লাইভ আপডেট বা লাইভ নোটিফিকেশন আপনাদের মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে পৌঁছে যাবে এবং এতে করে আপনারা সহজেই আমাদের এই চ্যানেলটি খুঁজে পাবেন এবং লাইভ কার্য দেখতে পারবেন। আপনাদের যদি সিরিজ সম্পর্কে ধারণা দেয় সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছেন এই যে টি-20 বিশ্বকাপ 2024 সেটি যদি আপনাদের দেখিয়ে দেই, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অনেকগুলো ম্যাচ রয়েছে। এই পিকচারটি যদি দেখিয়ে দেই, বাংলাদেশের ম্যাচ কোথায় রয়েছে, বাংলাদেশের ম্যাচ কোথায় শ্রোতা বন্ধুরা, অল্প কিছু সময় অপেক্ষা করুন। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পরবর্তীতে কিন্তু অনেকটা ম্যাচ রয়েছে র্যাঙ্কিং যেটাই বলেন না কেন, ওডিআই র্যাঙ্কিংয়ে কিন্তু বাংলাদেশ দল, দেখা যাক বাংলাদেশের দল 8 নম্বরে রয়েছে ওডিআই র্যাঙ্কিংয়ে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন একদম লাইভ একদম আপডেট হয়েছে। টি-20 র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ 9 নম্বরে রয়েছে এবং টেস্ট র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশকে খুঁজে পাচ্ছেন শ্রোতা বন্ধুরা, একটু কমেন্টে জানিয়ে দিবেন। টেস্ট র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে 9 নম্বরে রয়েছে শ্রোতা বন্ধুরা। যদিও বাংলাদেশ দল টেস্ট ম্যাচে অনেকটা 9 নম্বর থাকার যোগ্য নয়, 9 নম্বর থাকার যোগ্য নয় বলে আমি মনে করি। ইদানিং তো বাংলাদেশ দল টি-20তেও কিন্তু যে 9 নম্বর থাকার যোগ্য বলে মনে হয় না আমার, কেননা আফগানিস্তান তার চেয়ে ভালো ডিজার্ভ করে ভালো খেলে। তো যাই হোক, এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখুক বাংলাদেশ দল। 1 নম্বরে রয়েছে ওডিআই ফরম্যাটে অস্ট্রেলিয়া। তো আমরা ওডিআই ফরম্যাট বাদ দিই, টি-20 দিকে মনোযোগ দিই, কেননা টি-20 বিশ্বকাপ 2-1 দিনের মধ্যে কিন্তু শুরু যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে কিন্তু অস্ট্রেলিয়া তারা কিন্তু 257 পয়েন্ট পেয়ে কিন্তু এগিয়ে রয়েছে। 1 নম্বরে রয়েছে, 2 নম্বরে রয়েছে ইংল্যান্ড, 3 নম্বরে সাউথ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা। তো বাংলাদেশকে সাথে যে গ্রুপ ডি সেখানে কিন্তু সাউথ আফ্রিকা রয়েছে, শ্রীলঙ্কা রয়েছে, এই দুটি শক্তি দল কিন্তু রয়েছে। তো তাছাড়াও কিন্তু আরও কিন্তু একটি দল রয়েছে। তো দেখা যাক বাংলাদেশ দল জিততে পারে কিনা। তো সবাইকে অনুরোধ জানাবো সবাই আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং ব্যাটিং র্যাঙ্কিংয়ের আপডেটটি জানিয়ে দিতে চাই। তার আগে অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিংয়ে দেখা যাক সাকিবুল হাসানের নাম কততমত রয়েছে। সাকিবুল হাসান টি-20তে কিন্তু 1 নম্বরে রয়েছেন, 1 নম্বরে, এবং ওডিআই ফরম্যাটে রয়েছেন মোহাম্মদ নাবি, এবং টেস্ট র্যাঙ্কিংয়ে রয়েছেন অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিংয়ে রবীন্দ্র জাদেজা। বাংলাদেশে আর কেউ রয়েছে কিনা আপনাদেরকে জানিয়ে দিব বা দেখাচ্ছি। বাংলাদেশে আর কেউ নেই টপ 10-এ। মঈন আলী রয়েছেন 9 নম্বরে, হার্দিক পান্ডিয়া, স্টনিক রয়েছেন, সিকান্দার রাজাও কিন্তু 4 নম্বরে রয়েছেন।
জিম্বাবুয়ের অলরাউন্ডার, বাংলাদেশ সফরে কিন্তু এসেছিলেন। মোহাম্মদ নবী 3 নম্বর, হাসারাঙ্গা 2 নম্বর রয়েছেন টি-20 র্যাঙ্কিংয়ে। তো দেখা যাক বাংলাদেশের একটি মান সম্মান বা একটি গর্বর বিষয় সাকিব আল হাসান, তিনি এখন অবধি আজকের এই সময় অবধি কিন্তু টি-20 র্যাঙ্কিংয়ে 1 নম্বরে রয়েছে। তো বলারের দিক থেকে আদিল রশিদ টি-20 র্যাঙ্কিংয়ে 1 নম্বরে রয়েছেন। টেস্টে রয়েছেন রবিচন্দ্র আশ্বিন, মহারাজ রয়েছেন, কেশব মহারাজ রয়েছেন ওডিআই র্যাঙ্কিংয়ে। তো ব্যাটিংয়ের দিকে একটু যদি দেখায়, বাবর আজম তিনি ওডিআই র্যাঙ্কিংয়ে 1 নম্বরে রয়েছেন। টি-20 র্যাঙ্কিংয়ে সূর্য কুমার যাদব তিনি টি-20 র্যাঙ্কিংয়ে 1 নম্বরে রয়েছেন। মোহাম্মদ রিজওয়ান, বাবর আলী, মাকরাম, রাউডি রসুল, জজ বাটলার, অনেকটা অভিজ্ঞ সম্পন্ন ক্রিকেটারই এখানে স্থান পেয়েছে। টেস্ট ম্যাচেও আমরা দেখতে পাচ্ছি কেন উইলিয়ামসন তিনি 1 নম্বরে রয়েছেন, জো রুট রয়েছেন, মিচেল রয়েছেন, বাবর আজম রয়েছেন, স্মিথ রয়েছেন, রোহিত শর্মা রয়েছেন, জয়সওয়াল রয়েছেন, বিরাট কোহলির মতো ক্রিকেটাররাও কিন্তু টেস্ট র্যাঙ্কিংয়ে জায়গা করে নিয়েছে। তো টিমের দিক থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশ দল একদম 9 নম্বরে থেকে বিশ্বকাপে স্কোয়াডে বা বিশ্বকাপ পর্ব পরিচালনা করবে। তো শ্রোতা বন্ধুরা, যেটি বলছিলাম, এই মুহূর্তে যেখান থেকে আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সবাইকে আবার বিনীতভাবে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য। এই মুহূর্তে অনেক জায়গা থেকে কমেন্ট করছেন এবং আজকের ম্যাচে কিন্তু বাংলাদেশ দল 10 উইকেটের একটি বিশাল জয় পেয়েছে। তো সেই হিসেবে অবশ্যই আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। প্রতিটি ম্যাচের একদম লাইভ খেলা দেখানো হয় আমাদের এই চ্যানেলটিতে, কোনো কিন্তু স্কোর দেখানো হয় না, একদম মাঠে সরাসরি আমরা কিন্তু ডাইরেক্টলি কপি করে নিয়ে আপনাদেরকে কিন্তু সেই ম্যাচগুলো দেখানোর চেষ্টা করি। তো সেই হিসেবে অবশ্যই একটি করে সাবস্ক্রাইব করে রাখলে আপনারা পরবর্তীতে ম্যাচগুলো আপনারা সঠিকভাবে দেখতে পারবেন বা ম্যাচগুলো দেখার সুযোগ হবে। তাছাড়া কিন্তু আপনারা আমাদের চ্যানেলটি খুঁজে পাবেন না। এই মুহূর্তে যদি আপনারা আমাদের চ্যানেল থেকে বেরিয়ে যান সেক্ষেত্রে কিন্তু আর আমাদের এই চ্যানেলটি খুঁজে পাবেন না, যদি না সাবস্ক্রাইব করেন। অর্থাৎ সাবস্ক্রাইব করে রাখলে পরবর্তীতে বাংলাদেশ কিন্তু শ্রীলঙ্কার সাথে ম্যাচ রয়েছে, সাউথ আফ্রিকার সাথে ম্যাচ রয়েছে 6-7 তারিখে। তো সেই ম্যাচগুলো আমরা কিন্তু সরাসরি কিন্তু মাঠে নিয়ে যাব একদম টি স্পোর্টসকে কপি করে। তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখা অতীব জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তো সবাইকে অনুরোধ জানাবো সবাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে সাথেই থাকুন। শ্রোতা বন্ধুরা, আর অল্প কিছু সাবস্ক্রাইবার প্রয়োজন। এই মুহূর্তে 7,969টি সাবস্ক্রাইব হয়েছে, আর অল্প কিছু সাবস্ক্রাইবার হলে কিন্তু 8,000 সাবস্ক্রাইব পূরণ হয়ে যায়। তো 8,000 সাবস্ক্রাইব হতে হলে আর কয়েকটি সাবস্ক্রাইব প্রয়োজন। তো সবাইকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি সবাই একটি করে সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর কয়েকটি সাবস্ক্রাইব, আপনাদের একটি সাবস্ক্রাইব আমাদেরকে উৎসাহিত করে, অনুপ্রাণিত করে এই ম্যাচগুলো যেভাবে আজকে দেখালাম পরবর্তীতে ওইভাবে দেখাবো। তো প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদেরকে আবারও বিনীতভাবে রিকোয়েস্ট করছি যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব। তানজিদ হাসান সাকিব, তার সম্পর্কে আপনাদের তথ্য জানিয়ে দিতে চাই। তিনি কিন্তু তরুণ এই উদীয়মান অলরাউন্ডারও কিন্তু বটে, যদিও বলার হিসেবে তাকে আখ্যায়িত করা যায় রাইট হ্যান্ড আর্ম মিডিয়াম ফাস্ট বোলার। তিনি বল করে থাকেন। তিনি কিন্তু বোলিংয়ের দিকে কিন্তু অনেকটা দেখতে পাচ্ছেন তার হিস্টোরিক্যাল, এবং ব্যাটিংয়ের দিকেও যদি আপনি নজর দিই সেটিও কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন 5-6 রান করেছে, 18 রান করেছে, 9 রান করেছে, 4 রান করেছে। এভাবে দেখতে পাচ্ছেন তার ব্যক্তিগত ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচগুলো। তো বোলিংয়ে তিনি উইকেট শূন্য রয়েছেন দুটি ম্যাচ, তিনটি ম্যাচে উইকেট শূন্য রয়েছেন। আর বাকি ম্যাচগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি 3টি উইকেট পেয়েছে, 3টি, একটি দুর্দান্ত ইকোনমিক্যাল বোলার হিসেবে কিন্তু রয়েছেন। তো তারপরে যদি আপনাদের আরও কিছু বোলারের সাথে পরিচয়, আমাদের লিটন কুমার দাস, তার সাথে কিন্তু পরিচয় করে দিতে চাই। লিটন কুমার দাস তিনি কিন্তু অনেকটা দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন বর্তমানে বলতেই হবে। তার যদি ব্যাটিংয়ে আমরা ফিরে যাই না, তার দিকে আমরা বোলিংয়ে ফিরে যাব। দেখা যাক লিটন কুমার দাস বোলিংয়ে। ও শ্রোতা বন্ধুরা, দুঃখিত, তিনি জীবনে একবারই বোলিং করেছিলেন হয়তো বাংলাদেশ ভার্সেস ইন্ডিয়ার বিপক্ষে, তাও আবার টেস্ট ম্যাচে কোনো উইকেট পাননি, 13 রান দিয়েছেন। তো আমরা লিটন কুমার দাস তাকে আমরা অনুরোধ করবো তিনি ব্যাটিং ছেড়ে দিয়ে যাতে বোলিংয়ে মনোনিবেশ করেন, তাহলে কিন্তু অনেকটা উন্নতি করবেন। তার কিন্তু ব্যাটিংয়ে একদমই কিন্তু শূন্যসারা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরপর
সাকিবুল হাসান, তাকে দেখলেই কিন্তু অনেকটা শান্তি ফিল হয়, কেননা তিনি কিন্তু উদীয়মান, তার কিন্তু সব রেকর্ডই কিন্তু তার নামের পাশে রয়ে গিয়েছে। ব্যাটিংয়ে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি লাস্ট বা বিগত ম্যাচগুলো কিন্তু রিসেন্টলি যদিও ম্যাচে রান পাচ্ছে না, তবুও কিন্তু দুর্দান্ত ছন্দের মধ্যে কিন্তু তিনি খেলে থাকেন। বোলিংয়ে তার কিন্তু অনেকটা হিস্টোরিক্যাল বেশি, কোনো ম্যাচে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন বিগত ম্যাচগুলোতে 3টি 0-0, 1-3, দুর্দান্ত অসাধারণ। আর কার হিস্টোরি দেখবেন অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দিবেন, তাহলে আমরা অবশ্যই দেখিয়ে দিব। তো শ্রোতা বন্ধুরা, আপনারা এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে যুক্ত হয়েছেন, অনেকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন। সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এতে করে পরবর্তী ম্যাচগুলো আপনারা আমাদের সাথে দেখতে পাবেন, সরাসরি লাইভ দেখতে পাবেন। তো সবাইকে অনুরোধ জানাবো, সবাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, পরবর্তী সকল ম্যাচ লাইভ দেখতে পারবেন। ধন্যবাদ। আমরা এখনই কিন্তু আরও 2-1 মিনিটের মধ্যে কিন্তু আপনাদের মাঝে বিদায় নিব। তো এই বিদায়ের আগে শেষ মুহূর্তে একটি সাবস্ক্রাইব আপনাদের কাছে সংগ্রহ চাই, বলেন না কেন। বিদায়ের আগে আপনাদের কিন্তু বিদায়ের পূর্বে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কেননা পরবর্তী ম্যাচগুলো আপনারা আমাদের চ্যানেলটিতেই দেখতে পারবেন। সাবস্ক্রাইব না করে রাখলে কিন্তু আর আমাদের চ্যানেলটিও খুঁজে পাবেন না। অরেঞ্জ নিউজ আমাদের এই চ্যানেল, আমাদের আরও একটি চ্যানেল রয়েছে ই নিউজ বিডি চ্যানেল। এই দুটি চ্যানেলে কিন্তু নিয়মিত লাইভ কার্য সম্পাদিত হয়ে থাকে। তো সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি, যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। এতে করে সহজেই আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যেতে পারেন। যে কোনো ম্যাচের লাইভ আপডেট আমরা কিন্তু সরাসরি মাঠে নিয়ে যাই। আমাদের চ্যানেলে মনিটাইজেশন নেই, সেক্ষেত্রে কিন্তু মনিটাইজেশনের রিস্ক ছাড়া একদম কপিরাইটের রিস্ক নিয়েই কিন্তু আপনাদেরকে কিন্তু খেলা দেখানোর চেষ্টা করি। বিশেষ করে আপনাদের একটু ব্যাক করেন, তাহলে দেখতে পাবেন আজকে কিন্তু বাংলাদেশ ভার্সেস ইউএসের ম্যাচে আমরা লাইভ দেখিয়েছি। আপনারা বিশ্বাস না হলে দেখতে পারেন, তো ব্যাক করে রিভার্সে গিয়ে কিন্তু দেখতে পারেন আমরা কিন্তু সরাসরি মাঠেই দেখিয়েছি। তো সেই হিসেবে পরবর্তীতেও কিন্তু আমরা বিশ্বকাপের সেই গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ আমরা লাইভ দেখাবো। তো সবাইকে অনুরোধ জানাবো, সবাই একটি করে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন। মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, তার ক্যারিয়ার 28 বছর বয়সী এই বোলার। 44টা ওডিআই খেলেছেন, 86টি মোট খেলেছেন, 86টি 25টি টি20 ম্যাচ খেলেছেন। ব্যাটিংয়ে যদিও 1 রান 3 রান, কখনোই তিনি কিন্তু ডাক মারেননি বা 0 রানে আউট হয়নি, তাই এমনটি দেখতে পাচ্ছি শ্রোতা বন্ধুরা। প্রত্যেকটি ম্যাচে মুস্তাফিজুর রহমান একটি ম্যাচেও ডাক মারেননি এই বলার। আর লিটন কুমার দাসের চেয়ে এই মুস্তাফিজুর রহমানই ভালো আমার কাছে মনে হচ্ছে। একটি ম্যাচে 0 রানে আউট হয়নি, 1 রান রয়েছেন, 3 রান রয়েছে, 7 রান রয়েছে। এটা কিন্তু মাচ বেটার ফ্রম লিটন কুমার দাস। লিটন কুমার দাসের চেয়ে অনেক ভালো রয়েছে স্ট্রাইক রেটে। 20 রান করেছে, দুর্দান্ত খেলেছে বাংলাদেশের এই মুস্তাফিজুর রহমান বলার হিসেবে। তার ব্যাটিংয়ের পারফরমেন্সটা কিন্তু অনেকটাই বেশি। দেখেন আপনারা, বেশিরভাগে কিন্তু স্টার চিহ্ন দিয়ে যেগুলো রয়েছে সেগুলোতে কিন্তু মুস্তাফিজুর রহমান আউটই হননি, সেগুলো কিন্তু অপরাজিত রয়েছিলেন। দেখুন স্টার চিহ্ন দেওয়া, তো সেই হিসেবে অবশ্যই মুস্তাফিজুর রহমান কিন্তু ভালো রয়েছেন। আর বোলিংয়ে যদি যাই, সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন দুর্দান্ত 6টি উইকেট পেয়েছে, 2টি 0, 3, 0, 2, 1, 1, 1 এবং আজকে কিন্তু 5টি উইকেট পেয়ে কিন্তু ম্যান অফ দ্য ম্যাচের খেতাব তিনি কিন্তু পেয়ে গিয়েছেন ইতিমধ্যে। তো শ্রোতা বন্ধুরা, আপনারা যেখান থেকে যুক্ত হয়েছেন সবাইকে আবার অনুরোধ জানাচ্ছি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার জন্য। আমরা এখনই আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি। বিদায় নেওয়ার আগে আবারও কিন্তু মনে করে দিয়ে দিতে চাই, সবাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এতে করে সকল ম্যাচ লাইভ দেখতে পারবেন। শ্রোতা বন্ধুরা, টাটা, বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ, শুভরাত্রি, বাই বাই। তো আপনারা ভোট দিয়েছিলেন, 8688টি ভোট এসেছিল, সেই ভোটে কিন্তু 95% বাংলাদেশের পক্ষে রয়েছিলেন। এটি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে। এই ভোটটি এখন আমরা শেষ করে দিব, করে দিব, ফলাফলটি জানিয়ে দিচ্ছি তাদের কাছে। সেখানে দেখতেই পাচ্ছেন হু উইন দিস ম্যাচ টুডে। বাংলাদেশের পক্ষে 85% ভোট এসেছে, ইউএসের পক্ষে 14%। মোট 8600 জন মানুষ আপনারা আমাদের মাঝে ভোটে অংশ নিয়েছিলেন, ধন্যবাদ আপনাদেরকে বিশেষভাবে। তো সবাইকে অনুরোধ করব, যেহেতু এখনই করছি, তো এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি
একটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, এতে করে সকল ম্যাচের লাইভ আপডেট আপনারা আমাদের এই সাথেই দেখতে পারবেন। ধন্যবাদ। টাটা, বাই বাই, গুড বাই। নিউজ বিডি এবং অরেঞ্জ নিউজ এই দুটি চ্যানেলে আপনারা আমাদের খেলা দেখতে পারবেন। ধন্যবাদ।